Hello my dear students, welcome back in maths lecture. Now in this lecture we will complete the example of the divergence and next we will discuss our new topic curl. Before here we start the solution of our examples of the divergence. First of all here we recall the definition of the divergence. After that we will complete our example. So what is the definition of the divergence? Our vector function f bar as we define as the f1 I cap plus f2 j cap plus f3 k cap, and our operator nebula defined as the del by del xi cap plus del by del yj cap plus del by del z into k cap. So what is the definition of the divergence? Let vector function f bar f1 I cap plus f2 j cap plus f3 k cap be any vector function if partial derivative of function f1, f2, f3 with respect to x, y and z exists, then divergence of vector function f bar is defined as the nebula dot f bar. તો મિત્રો જે આપણો ડાયવર્જન્સ છે એ બે વેક્ટર ફંક્શનનું ડોટ પ્રોડક્ટ છે. our vector functions are nebula and vector function f bar. So as you know how to define the dot product, તો dot product કરી તો થશે આપણી પાસે del f1 upon del x I dot I થઈ જશે 1. હવે જે મિત્રો ડોટ પ્રોડક્ટ થશે આ રીતે પણ થશે del f1 upon del y અને બાજુમાં આવશે I dot j, but as you know I dot j થઈ જશે 0. એ જ રીતે del f1 upon del j into I dot k તો એ પણ થઈ જશે 0. તો ડાયરેક્ટલી આપણે લખી જઈએ del f1 upon del x I dot I 1. તો મિત્રો આમાં ટર્મ કઈ આપણને મળશે I dot I 1, I dot j થઈ જશે 0, એ રીતે I dot k થઈ જશે 0. તો આપણે એ ટર્મ્સ લખતા નથી, ડાયરેક્ટલી અહીં આપણે લખી જઈએ. હું લખી જઈએ del f1 upon del x I dot I1 plus del f2 upon del y j dot j થઈ જશે 1 plus del f3 upon del z k dot k થઈ જશે 1. અને બાકીની જે ટર્મ હશે I dot j 0 થઈ જશે, I dot k 0 થઈ જશે, j dot I 0 થઈ જશે અને j dot k પણ 0 થઈ જશે, બટ j dot j આપણને મળશે 1. એ જ રીતે k dot I 0, k dot j 0, બટ k dot k થઈ જશે 1. તો ખાલી ત્રણ ટર્મ બાકી રહેશે ને કઈ ટર્મ બાકી રહેશે del f1 upon del x plus del f2 upon del y plus del f3 upon del z. એટલા માટે મિત્રો આપણે ડાયવર્જન્સ લખી જઈએ, ડાયરેક્ટ લખી જઈએ del f1 upon del x plus del f2 upon del y plus del f3 upon del z. So in short divergence is nothing but the dot product of two vector nebula dot f bar. અને જે મિત્રો આપણે ડાયવર્જન્સ મેળવ્યો છે વેક્ટર f bar નો એ કોણ મળે છે આપણને સ્કેલર ક્વોન્ટિટી. તો મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો હંમેશા ડાયવર્જન્સ કેનો મળે છે વેક્ટર ફંક્શનો મળે છે અને કોણ મળે છે હંમેશા સ્કેલર ફંક્શન. તો આ એક માર્કમાં ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે ડાયવર્જન્સ ઓફ ધી વેક્ટર ફંક્શન ઇઝ સ્કેલર ક્વોન્ટિટી ઓર સ્કેલર ફંક્શન. સો ઇન શોર્ટ divergence is nothing but the dot product of nebula dot f bar. So this is the definition of the divergence and we already completed one example related to divergence. Now we complete our remaining examples related to divergence. So I think our first example is we already completed in our earlier lecture. જે ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જે આપણે ઓલરેડી આગળના લેક્ચરમાં કમ્પ્લીટ કરેલ છે અને આન્સર શું મળતો હતો મિત્રો આપણને nebula into f bar is equal to 2x plus 2y plus 2z. એમાંથી 2 કોમન નીકળી જશે એટલે શું વધશે 2 into x plus y plus z. This is the divergence of our function f bar. So now here we see the solution of the remaining two, second and third. So now we discuss the solution. So in second example we have given vector function f bar is equal to x square I cap plus y square z cap plus yz k cap. મિત્રો તમે ડાયવર્જન્સ ડાયરેક્ટ પણ ફાઇન્ડ કરી શકો છો, અધરવાઇઝ તમે f1 f2 f3 લખીને પણ ફાઇન્ડ કરી શકો છો, બટ અલવાઇઝ રાઇટ ડાઉન યોર ફંક્શન f1 f2 f3. મિત્રો હંમેશા f1 f2 f3 લખી નાખજો, કારણ કે જ્યારે આપણે કર્લની ડેફિનેશન જોશું ત્યારે એમાં આપણે જરૂર પડશે ફંક્શન f1 f2 અને f3ની. સો હિયર અવર f1 ઇઝ ધી x સ્ક્વેર, f2 ઇઝ y સ્ક્વેર and our f3 is the function yz. So how to define the divergence? Nebula dot vector function f bar is equal to del f1 upon del x plus del f2 upon del y plus del f3 upon del z. તો ફંક્શન f1 નું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરી તો શું થશે આપણને 2x. ફંક્શન f2 નું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરી તો y સ્ક્વેર નું થશે 2y
અને f3 જે આપણું ફંક્શન yz એનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ z કરીએ તો yz નું થઈ જશે y અને z નું થઈ જશે 1. સો ફાઇનલ આન્સર ઇઝ ધી 2x plus 2y plus y. So 2x plus 3y, and this is nothing but the scalar function. So divergence of vector function is always the scalar function. So keep in your mind these things, and this is the solution of the second one. Now we see the solution of the third one. In third example, we have given vector function is x square y I cap plus y square z j cap plus x z k cap. So first of all here we write f1 is x square y, f2 is y square z, or f3 is x z square. So divergence of vector function f bar is del f1 upon del x plus del f2 upon del y plus del f3 upon del z. મિત્રો આપણે f1 નું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરીએ તો x સ્ક્વેર y છે શું થઈ જશે 2xy. એ જ રીતે f2 નું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરીએ તો શું થશે 2yz. And we doing the partial derivative of our function f3 with respect to z, we gives the 2xz. Now see here, to take outside in all terms. So remain xy plus yz plus xz, and this is the divergence of our vector function f bar. હવે મિત્રો તમને ડાયવર્જન્સ કોઈ પોઈન્ટ આગળ ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું હોય, સપોઝ યુ સે ફાઇન્ડ ધી ડાયવર્જન્સ ઓફ ધીસ ફંક્શન એટ અ પોઈન્ટ 1 2 3, તો એમાં x શું પુટ થશે 1, આપણા y પુટ થશે 2, z થશે 3, તો એ આપણને ડાયવર્જન્સ મળશે એટ અ પોઈન્ટ 1 2 3. So keep in your mind this method. So this is the topic of divergence. Now next we will discuss our new topic, and new topic is the curl. So curl is nothing but the cross product of nebula and vector function f bar. તો મિત્રો આપણે જે રીતે ડોટ પ્રોડક્ટ કરવાથી આપણને ડાયવર્જન્સ મળે છે એ જ રીતે ક્રોસ પ્રોડક્ટ કરવાથી આપણને મળશે કર્લ. સો કર્લ ઇઝ નથિંગ બટ ધી ક્રોસ પ્રોડક્ટ ઓફ ઓપરેટર nebula and vector f bar. So first of all, I explain how to define the cross product of two vectors. Suppose we have two vectors, say vector f bar, vector a1 is equal to a1, a2, a3. તો વેક્ટરના આ રીતે પણ આપણે ઇન્ડિકેટ કરી શકીએ a1 i cap plus a2 j cap plus a3 j cap. And we consider another vector, say vector b, b1, b2, b3. Or we can also write b1 i cap plus b2 j cap plus b3 j cap. Then how to define the cross product of vector a bar and vector b bar is nothing but the determinant of defined as the first row is the direction I, j, k. Second row is the vector of a1. Vector a bar means a1, a2, a3. And third row is the coordinate of vector b. And coordinate of vector b are b1, b2 and b3. So this is the determinant of cross product of a cross b. So cross product is nothing but the determinant of I, j, k, a1, a2, a3, b1, b2, b3. And you know how to find the determinant of 3 cross 3. મિત્રો આ 3 cross 3 નો determinant કેવી રીતે મેળવાય છે તમને ઓલરેડી આવડે છે, તેમ છતાં પણ આપણે એક્સપ્લેન કરીએ. સો ફર્સ્ટ રો, ફર્સ્ટ અવર એન્ટ્રી ઇઝ ધી I as it is. તો શું થશે મિત્રો, ફર્સ્ટ એન્ટ્રી મીન્સ એ આપણી 1 1 એન્ટ્રી એઝ ઇટ ઇઝ હશે, કેનું ક્રોસ પ્રોડક્ટ થશે a2 મલ્ટીપ્લાય વિથ ધી b3, a2 b3 માઇનસ b2 a3. સેકન્ડ એન્ટ્રી આવશે મિત્રો માઇનસ ઇન્ટુ જે. હવે જે એન્ટ્રી હશે એ કોલમ અને રો બંધ થઈ જશે, બાકીની જે એન્ટ્રી હશે એનું મલ્ટિપ્લિકેશન થશે, મીન્સ a1 b3 માઇનસ b1 a3. આપણી કન્ડિશન પ્રમાણે શું થશે પ્લસ માઇનસ પ્લસ. એઝ યુ નો થર્ડ એન્ટ્રીમાં આવશે આપણે કે એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે ડિરેક્શન, એ રો અને કોલમ બંધ થઈ જશે, બાકીની એન્ટ્રીનું ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન થશે a1 b2 માઇનસ b1 a2. સો a1 b2 માઇનસ b1 a2. So this is the cross product of vector across b. So this, and observe this,
This again the vector quantity. So cross product of two vector is again the vector quantity, but dot product of two vector is the scalar quantity. So this is the difference between the dot product and cross product. મિત્રો બે વેક્ટરનું તમે ડોટ પ્રોડક્ટ કરશો તો ક્વોન્ટિટી કોણ મળે છે? સ્કેલર ક્વોન્ટિટી મળે છે. જ્યારે બે વેક્ટરનું તમે ક્રોસ પ્રોડક્ટ કરો તો સામે અગેન તમને કોણ મળશે? પાછો અગેન એક વેક્ટર એક્ઝિસ્ટ થશે. સો ક્રોસ પ્રોડક્ટ ઓફ ટુ વેક્ટર ઇઝ અગેન વેક્ટર ક્વોન્ટિટી. મિત્રો આ જ રીતે આપણે હવે કર્લ ડિફાઇન કરશું. એમાં આપણા જે વેક્ટર હતા આમાં આપણા વેક્ટર છે વેક્ટર એ અને વેક્ટર બી. હવે કર્લમાં આપણા વેક્ટર થઈ જશે નેબલા એન્ડ અવર વેક્ટર એફ બાર. સો નાવ વી ડિફાઇન ધી અવર ડેફિનેશન ઓફ કર્લ. So first of all here we see our nebula is del by del xi cap plus del by del y j cap plus del by del z k cap, and our vector is f bar as we know f1 I cap plus f2 j cap plus f3 k cap. Now we define the cross product of these two vector, means nebula cross f bar. And how to define? First of all write down the direction. Our direction is the I cap j cap k cap. મિત્રો સેકન્ડ રોમાં જે આપણો ફર્સ્ટ વેક્ટર હશે એના કોઓર્ડિનેટ આવશે. તો આપણો ફર્સ્ટ વેક્ટર કોણ છે? ને ઓપરેટર નેબલા. તો એના કોઓર્ડિનેટ કોણ થશે? ડેલ બાય ડેલ એક્સ, ડેલ બાય ડેલ વાય, ડેલ બાય ડેલ ઝેડ. અને છેલ્લી રોમાં કોઓર્ડિનેટ કેના આવશે? વેક્ટર એફ બારના. અને એફ બારના કોઓર્ડિનેટ કોણ થશે આપણા? f1 f2 f3. મિત્રો આનો આપણે ડિટરમિનન્ટ ફાઇન્ડ કરેલા પણ કોણ મળી જશે? કર્લ. સો ક્રોસ પ્રોડક્ટ ઓફ વેક્ટર nebula and vector f bar gives the curl. So this is the topics of the curl and this is the definition of the curl. So now we write the definition of our topic curl. So write down the definition. મિત્રો જે ડેફિનેશન કર્લ છે એ 2018-19માં 1 માર્કમાં પૂછાઈ ગઈ છે. So keep in your mind the definition of the curl. So how to define the curl? Let vector f bar, as we know how to define, f1 I cap plus f2 j cap plus f3 k cap be any vector if partial derivative of function f1, f2, f3 exists, then curl of vector f bar is defined as nebula cross f bar is equal to determinant of I j k del by del x, del by del y, del by del z into our coordinate of the vector function f bar f1, f2 and f3. So this is the our topics curl. Now we write it is denoted by you can also write down word curl f bar or nebula cross f bar. મિત્રો કર્લને તમે બે રીતે ઇન્ડિકેટ કરી શકો છો. You can also write down in word curl vector f bar or nebula cross f bar. તો nebula dot f bar એ તમને ડાયવર્જન્સ આપશે અને nebula cross f bar તમને આપશે કર્લ. અને કર્લ કઈ રીતે ડિફાઇન થાય છે? ડિટરમિનન્ટ ઓફ I j k del by del x, del by del y, del by del z, f1, f2, f3. Now we simplify this determinant, we get the nebula cross f bar is equal to, મિત્રો આપણે આ ડિટરમિનન્ટને સોલ્વ કરી તો આપણી ફર્સ્ટ એન્ટ્રી આ જ રહેશે. તો ફર્સ્ટ રો અને ફર્સ્ટ કોલમ બંધ થશે. કેનું મલ્ટિપ્લિકેશન થશે? ડેલ વાય ડેલ અપોન ડેલ વાય f3 માઇનસ ડેલ અપોન ડેલ z ઇન્ટુ f2. તો આપણી ફર્સ્ટ ટર્મ કઈ બનશે? ડેલ f3 અપોન ડેલ વાય માઇનસ ડેલ f2 અપોન ડેલ z ઇન્ટુ I cap. और फर्स्ट एंट्री a11 एज इट इज हशे. आ बेनु मल्टिप्लिकेशन थशे क्रॉस प्रोडक्ट माइनस मल्टिप्लाय डेल अपॉन डेल z इंटू f2. आ मित्रों साइन आवशे माइनस. तो कई एंट्री बंद थशे?
ફર્સ્ટ રો એન્ડ સેકન્ડ કોલમ કેનું ક્રોસ પ્રોડક્ટ થશે del upon del x into f3 minus del f1 upon del z. So now we write as the del f3 upon del x minus del f1 upon del z into j cap, and last entry is the first row and third column del upon del x into f2 minus del upon del y into f1. So our next term is the del f2 upon del x minus del f1 upon del y into j cap. મિત્રો તમે બે રીતે આપણે જે ફોર્મ્યુલા છે યાદ રાખી શકો છો. કર્લ ઓફ ફાઇન્ડ કરવાનું કહીએ, જો તમને આ ફોર્મ્યુલા ડાયરેક્ટલી યાદ રહી જાય તો ઇટ્સ ઓકે, વેલ એન્ડ ગુડ. તો ડાયરેક્ટલી તમે ફોર્મ્યુલા લખીને વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરી શકો છો. અધરવાઇઝ રાઇટ ડાઉન ઇન ડિટર્મિનન્ટ ફોર્મ એન્ડ આફ્ટર ધેટ સોલ્વ યુ ગેટ ધી કર્લ. તો તમે બે રીતે ફાઇન્ડ કરી શકો છો. જો તમને ફોર્મ્યુલા યાદ ન રહેતી હોય તો આપણે ડિટર્મિનન્ટ ફોર્મ યાદ રાખીને એને સોલ્વ કરવાથી પણ આપણને કર્લ મળી જશે. અને જો તમને ફોર્મ્યુલા યાદ રહેતી હોય તો ડાયરેક્ટલી ફોર્મ્યુલા લખીને તમે એમાં વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરી શકો છો. Now we discuss the example of the curl. So example number first is say that we have given one vector f bar is equal to x square y I cap minus 2xz j cap plus 2yz k cap. મિત્રો આપણને આમાં બે વસ્તુ ફાઇન્ડ કરવાની છે. ધેન ફાઇન્ડ નેબલા ડોટ એફ બાર, એટલે હું થશે આપણા ડાયવર્જન્સ પણ ફાઇન્ડ કરવાના છે એન્ડ નેબલા ક્રોસ એફ બાર મીન્સ કર્લ પણ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. આ જ વેક્ટર ફંક્શન માટે મિત્રો આપણે ડાયવર્જન્સ ફાઇન્ડ કરવાનો છે અને કર્લ. સો ધીસ ક્વેશ્ચન ઇઝ આસ્ક્ડ ઇન 2017 પેપર ઇન 2 marks. Now see, first of all here we find the divergence and next we find the curl. So first of all here we write our vector function. We have again vector function f bar is equal to x square y I cap minus 2xz j cap plus 2yz k cap. So again we write f1 is x square y, f2 is minus 2xz. Why here we take minus? Because our form is the f1 I cap plus f2 j cap plus f3 k cap. That's why here we take our term minus 2xz and our f3 is 2yz. So first of all here we find the divergence. That means nebula dot f bar is equal to del f1 upon del x plus del f2 upon del y plus del f3 upon del z. તો મિત્રો આપણે f1 નું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરીએ તો મળશે આપણને x સ્ક્વેર y નું થઈ જશે 2xy. f2 નું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરીએ તો જો f2 ટર્મ્સમાં y છે જ નહીં તો આખી ટર્મ કેવી છે કોન્સ્ટન્ટ છે એનું થઈ જશે 0. f3 ટર્મ્સનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ z કરવાનું છે સો 2yz નું થઈ જશે 2y. સો ફાઇનલી હિયર વી ગેટ 2 ટેક આઉટસાઇડ 2y ટેક આઉટસાઇડ રિમેઇન x plus 1. So this is the divergence of our vector function f bar. 2y into x plus y. આ બે ટર્મમાંથી મિત્રો 2y કોમન નીકળી જશે, વધશે x plus 1. So this is the solution of our first question. Means this is the divergence of our vector function f bar. Now we find the curl of our vector function f bar. So how to find the curl f bar? So first of all here we write the formula nebula cross f bar is equal to determinant of ijk del by del x del by del y del by del z into હવે મિત્રો આપણે એવું લખી છીએ f1 f2 f3. તો આપણે f1 કોણ છે x સ્ક્વેર y, f2 તો આપણે f2 કોણ આપેલા છે આપણને -2xz and our f3 entry is the 2yz. So you can directly write down f1 f2 f3. તો આપણા f1 હતા x સ્ક્વેર y, f2 છે -2xz અને f3 છે આપણા 2yz. Now we find the determinant of this. So first entry is the del by del y into 2yz minus del by del z into minus 2xz into y. મિત્રો આપણી ફર્સ્ટ ટર્મ કઈ થશે del by del y into 2yz minus del by del z into minus 2xz into I cap. હવે સેકન્ડ એન્ટ્રી થઈ જશે માઇનસ. તો એમાં શું થશે del by del x ટર્મ આવશે 2yz માઇનસ del by del z ટર્મ આવશે બાજુમાં x સ્ક્વેર y into j cap. મિત્રો આપણી સેકન્ડ ટર્મ શું થશે
આ ફર્સ્ટ રો અને સેકન્ડ કોલમ બંધ થઈ જશે મીન્સ del by del x 2yz minus del by del z into x square y. And now our third term is the del by del x into minus 2xz minus del by del y x square y into k cap. મિત્રો આપણી થર્ડ ટર્મ થશે del by del x into minus 2xz minus del by del y into x square y into k vector k cap. Now we simplify, we get the curl. તો સિમ્પ્લિફિકેશનમાં મિત્રો કાંઈ નથી, પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ કરવાનું છે. તો આપણું પહેલું ફંક્શન કોણ છે 2yz, એનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરવાનું છે. સો 2yz નું થઈ જશે 2z, y નું થઈ જશે 1 માઇનસ 2xz છે એનું મિત્રો વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ z કરવાનું છે. તો માઇનસ માઇનસ થઈ જશે પ્લસ, અને વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ z કરીએ તો 2xz નું થઈ જશે 2x ઇન્ટુ i cap માઇનસ એઝ ઇટ ઇઝ 2yz નું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરવાનું છે. બટ આપણી જે 2yz ટર્મ છે એમાં x આવેલા છે ને, તો કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ થઈ જશે અને કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ થઈ જશે 0 માઇનસ મિત્રો એ જ રીતે x સ્ક્વેર y છે ને આપણે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ z કરવાનું છે. સો અગેન 0 ઇન્ટુ j cap પ્લસ માઇનસ 2xz નું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ આપણે x કરીએ તો શું થઈ જશે માઇનસ 2z. x સ્ક્વેર y નું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરીએ તો y નું થઈ જશે 1 વધશે x સ્ક્વેર, સો માઇનસ x સ્ક્વેર ઇન્ટુ k cap. સો ફાઇનલી હિયર વી રાઇટ એઝ ધી ટુ ટેક આઉટ સાઇડ x પ્લસ z. મિત્રો આપણે ટર્મને રિઅરેન્જ કરી લખેલી છે, એક 2 આપણે કોમન લીધા છે, z પ્લસ x ને લખ્યા છે x પ્લસ z ઇન્ટુ i cap. મિત્રો આપણી સેકન્ડ ટર્મ થઈ જશે 0 j cap. એને તમે પ્લસ લખો કે માઇનસ લખો એનાથી કોઈ ફરક પડવાનો નથી, કારણ કે આખી ટર્મ કોણ થઈ જશે 0. આપણી એ થર્ડ ટર્મ છે કોણ છે માઇનસ 2z માઇનસ x સ્ક્વેર, ટેક માઇનસ આઉટસાઇડ, સો રિમેન ધી z પ્લસ x સ્ક્વેર ઇન્ટુ k cap. So this is the curl of our function vector f bar. Now we see the solution of the second one. So in second example we have given vector function 3x square I cap plus 5xy square j cap plus xyz cube k cap. Then evaluate nabla dot f bar, that means to find divergence, and nabla cross f bar, that means to find the curl at a point 1 2 3. મિત્રો એક્ઝામ્પલ નંબર 2 માં આપણે ડાયવર્જન્સ અને કર્લ ફાઇન્ડ કરવાનું છે at a point 1 2 3. So first of all here we find the divergence and next we will find the curl. So let's see solution of the second one. So we have again vector function f bar is equal to 3x square I cap plus 5xy square j cap plus xyz cube k cap. So our f1 is 3x square, our f2 is 5xy square, our f3 is xyz cube. So divergence nabla dot f bar is equal to del f1 upon del x plus del f2 upon del y plus del f3 upon del z. So f1 નું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરીએ તો 3x સ્ક્વેર ના થઈ જશે 6x. f2 નું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરીએ તો 5xy સ્ક્વેર નું થઈ જશે 10xy, અને f3 નું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ z કરીએ તો xyz ક્યુબ નું થઈ જશે 3xyz square. So this is the divergence of our vector function f bar. But મિત્રો આપણે divergence at a point 1 2 3 આગળ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. So write down here divergence of our vector function at point 1 2 3 is equal to, now substitute x is equal to 1, y is equal to 2 and z is equal to 3. So 6 into 1 plus 10 as it is, our x is 1 and y is 2, plus 3 as it is, our x is 1, y is 2 and z is 3, so 3 square 9. So finally solve this. 6 plus 20 plus 9 2 is 18, 18 3 is 54. So 54 plus 6 60 plus 20 80. So this is the divergence of our vector function at a point 1 2 3 and answer is the 80. Now we find the curl of our vector function. So how to find the curl? Nabla cross f bar is equal to
determinant of ijk into del by del x del by del y del by del z. મિત્રો અહીં એન્ટ્રી આવશે f1 f2 f3. સો ડાયરેક્ટલી here we write down our f1 is 3x square, our f2 is 5xy square, and our f3 entry is xyz cube. Now we find the determinant of this. So first entry is del by del y into xyz cube minus del by del z into 5xy square into I cap minus second entry શું થશે મિત્રો del by del x into xyz cube minus del by del x into 5xy square minus del by del z into 3x square, del by del z into 3x square into j cap. And our third entry means last entry is del by del x into 5xy square minus del by del y into 3x square. Now we simplify this. So here we are doing the partial derivative with respect to y. So partial derivative with respect to y કરશું તો મળશે મિત્રો આપણને અહીંથી xz cube minus with respect to z કરવાના છે પણ આપણી ટર્મમાં z છે નહીં મીન્સ કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ જે થઈ જશે 0 into I cap. In second term partial derivative with respect to x. So xyz cube નું થશે yz cube x નું થઈ જશે 1 minus હવે 3x સ્ક્વેર ટર્મ છે એનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ z કરવાનું જે થઈ જશે 0 into j cap પ્લસ પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ ઓફ 5xy સ્ક્વેર વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x is 5y સ્ક્વેર માઇનસ પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ ઓફ 3x સ્ક્વેર વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y થઈ જશે 0 into j cap. So finally here we get xz cube I cap minus yz cube j cap પ્લસ 5y સ્ક્વેર ઇન્ટુ કે કેપ. તો મિત્રો આપણને આ ફંક્શનનું ડાયવર્જન્સ કર્લ મળી ગયો છે બટ એ કર્લ આપણે એટ અ પોઈન્ટ 1 2 3 આગળ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. સો ફાઇનલી હિયર વી રાઇટ એઝ ધી કર્લ ઓફ અવર ફંક્શન એટ પોઈન્ટ 1 2 3 ઇઝ અવર x is 1, z cube means our z is the 3, so 3 square 3 cube is 27 into I cap minus y it is our y is the 2 into z cube over z is the 3, so 3 cube is 27 into j cap plus 5 it is y square over y is the 2 square 4 into j cap. So answer is the 27 I cap minus 27 to the 54 j cap plus 50 or 5 for the 20 into j cap. So this is the curl of our function vector f bar at a point 1 2 3. Now try to find the solution of the third one as yourself in homework. So in third one you are given vector function f bar is equal to x square yz I cap plus xy square z j cap plus xyz square into k cap. Then evaluate divergence and curl at a point 1 2 3. So complete example number 3 in homework. Now today we stop here. In next lecture we will discuss the properties of the divergence. Thanks for watching this video. Thank you. Have a good day all of you.